在没风的地方找太阳，在你冷的地方做暖阳。人事纷纷，你总太天真。往后的余生，我只要你。往后余生。大家好，今天我们来学做这个戚风蛋糕。Hello everyone, this time we are here to learn how to make this chiffon cake. 我们现在分离蛋黄和蛋清。We now separate the egg whites and yolks.我们先来打发蛋白，从低速慢慢转入高速。First, let's whisk the egg whites, starting from a low speed, then gradually going to a higher speed. .白砂糖分3次导入。Split and pour the sugar in 3 steps. 我们看到蛋清气泡变得细小的时候，加入第1次的白砂糖，继续打发。When we see the bubbles become small, add the first portion of the sugar. 我们看到打发时出现了比较明显的纹路，白砂糖已经完全打拢。这个时候加入第2次白砂糖，继续中档打发。Then, add the second portion of the sugar and whip at a medium speed. 现在我们看到纹路越来越深，并且不易消失。这时候加入10克玉米粉和剩下的白砂糖。Now it's time to add 10 grams of cornstarch and the rest of the sugar. 把边边不均匀的蛋白霜搅拌一下，再进行低档打发。Fold in the whipped egg whites, then mix at a low speed until we reach stiff peaks. 打到像现在这样有垂直的小尖沟，这就是我们要的偏干性的发泡。我们来做蛋黄糊，把玉米油、牛奶分别倒入，然后将低筋面粉过筛加入，先手动搅拌，避免面粉到处飞舞。打发到蛋黄糊有粘性、流动性就 OK 了。Whip the egg yolks with corn oil, milk, and sifted cake flour. 然后用刮刀把边边刮匀，搅拌进去。我们把刚才静置的蛋白霜用手动打蛋器再搅打一下，让它的质地更加细腻。先把1半的蛋白霜倒进蛋黄糊里，搅拌的时候要用翻拌的手法，千万不能画圈圈，避免蛋白霜消泡。一旦消泡，戚风蛋糕就会发不起来。用手动打蛋器再打发一下。Mix with a whisk. 把蛋黄糊倒进来， Pour in the yolk mixture. 同样用翻拌的手法，将它们均匀地混合在一起。Use the same folding technique, mix evenly. 然后倒入2个烤盘中， And then pour into 2 baking pans. 震动2下， Tap the pans twice to rid of air bubbles. Bake for 30 minutes. 放入烤箱，烤至30分钟。
好后，再震2下， Tap twice again, 倒置1到2小时冷却。 flip, and cool for 2 hours. 在没风的地方找太阳。脱模时，手指轻轻按压烤盘边缘， Lightly press the edges when removing from the pan. Use the same technique to remove the bottom plate. 用同样方法脱离底盘。往后的余生，我只要你。往后余生，风雪是你，平淡是你，清贫也是你。如果你喜欢我的影片，别忘了点赞、订阅以及分享。我们下次见。If you enjoyed my video, please click the like, subscribe, and share button. See you next time!